parang naayos naman na ng Falcon Esports yung mukha nila ever since. Kasi ganito na yung galaw nila mula nung una silang sumabak sa M6, really bringing down different teams from different regions in different countries. So ngayon, it's up to the Singaporean. Ano? Sino? Si Leo dumaan sa camera. Totoo ba? Oo nga. Silhouette lang yung nakita mo kagad. Silhouette, oo. Okay, gets. Pero ito, NIP Flash, nagpalitan na sila ng role ngayon pare at nirespeto na yung Phobius ni Royal Milk. Nakaka-bad kasi yan si Royal Milkman. Kapag nahawakan niya yung dalawang comfort niya, yung Phobius at yung CC, expect mo na talaga na Falcon Esports ay magkakaroon ng good game. Now, NIP Flash, sila mismo nagtanggal ng Hilda. First pick priority should be between Cho and Hylos. Again, yun yung naging storya ng M6. Kapag nakaban yung Cho, hindi pala Cho. Kapag nakaban yung Bruno, Hilda, ano ba? Ano na ako Wala okay akong Pante. Okay lang. Kapag nakaban yung Bruno, Hylos and Cho, yung first pick priority ng blue side. Ayun, thank you. Okay, Hylos Hello, Panda. or Cho. Yan ang pwede natin makikita dito sa blue side. Kasi again, Falcon Esports, they were able to get over the comfort heroes na pinaplano ng NIP Flash nung game number 1 just by picking up something out of the ordinary. Yun nga yung isa sa mga bagay na siguro gusto ko ring i-point out na sa puntong ito ba, bannable ba ang Roger or should you just expect it to arrive pagdating ng dulo? Pero yung isa sa mga nabanggit mo kanina, Hylos or Cho, andito pa, pero yung Bruno ay tinanggal na ng Singapore. I'm surprised na NIP Flash yung nagtanggal dito ng Bruno. Kasi ang pwedeng gawin ng Falcon ngayon, there you go, tinanggal nila yung Hylos. But meron pa namang Cho, ang NIP Flash. But one thing na pwede kasing gawin ng Falcon Esports dito is kunin nila yung mga power picks. Like the Matilda and the Alpha on their side. Pwede nilang gawin yon. But also just set up for maybe a Vexana +1. Maybe Vexana Suyo for Falcon Esports or yung Joy ni Dax. So parang medyo telegraph dito yung mga pwedeng gawin ng NIP Flash. Kasi kapag di sila kumuha ng Cho, for sure, mapupunta yung Cho sa side ng Falcon Esports. Tsaka yung Matilda na nami-mention mo kanina, I feel like pag alpha ka, that could really be a better scenario. Pero ito, nabuksan. And yung NIP Flash, they really have a habit in this series na kunin yung mga heroes na komportable rin talaga yung kabila. I mean, Hades is very comfortable with this set of hero, pero hindi natin madalas na makita na ma-pick up yung Joy unang-una pa lang, like unang bungad pa lang. But this is gonna be a first for NIP Flash. At ang magiging sagot naman dyan ay Granger pa rin para sa Falcon at sasamahan nila ng Luyi. Okay, talagang nagugustuhan na ni Benny yung Granger pick dito sa Gold League. Well, wala kasi yung Bruno. Pero Granger danger No, the next best thing is the Granger. Sabi ng Falcon Esports, ba't ka pa maliligaw, di ba? Huwag ka na magtanong, Benny, pick mo na lang. Pero ang maganda naman dito sa ginagawa ng NIP Flash is medyo mini-mirror nila yung ginawa ng BTK when they beat Falcon. Kinuha nila yung Joy against Dax. And nandun yung idea na pwede mo kasing patayin yung Granger sa may bandang likuran. Kaya ang ganda rin ng sagot ng Falcon. Kinuha nila yung Louie kasi medyo delubyo to may delivery system. Kumbaga papagrab sa'yo yung electrifying beats. Pagdating sa'yo, puputok na As in, wala ka na talagang choice. Pero speaking of delivery, parang meron ding gustong gawing sort of delivery dito ang NIP Flash considering na Moscow ang kanilang magiging dala dito. So at this point, you can definitely say na yung macro ay posible nilang laruin. Same with the micro na manggagaling dun sa Cho and a delivery through the Way of the Dragon. Pero Tig ang magiging pili dito ng Falcon para kay Kidex. I like this. And ito yung sinasabi natin kanina, yung very methodical approach ng Falcon Esports. Kumbaga, sound yung draft nila. There's not much going on. Hindi masyadong crazy. Hindi masyadong ultra creative. It's just very fundamental. They get the last pick in the first phase. They're up against Cho, Moscow, and Joy. Tig is a no-brainer. Kailangan nila kunin yung Tigreal. And this shuts down the Joy effectively in jungle role. Kasi poprotektahan lang nito yung Granger. And nakinagandaan pa dito is nakakombo sila with the Louie. If they get a momentum in the early game, sila yung medyo nakakatakot kalaban kapag ikaw yung NIP Flash. Parang bawal ka magpakita sa mapa. And yung Moscow, hindi rin ganun ka-safe yung kanyang pag-split push kasi abot na abot siya ng Louie. Even if sabihin natin mag-purify si Vanex dito, it's not gonna help a lot in the early game kasi early game momentum-based din yung marksman ng Falcon Esports. So again, it's just a very solid draft coming up from Falcon Esports. Lalo na yung rhythm ni Joy, already at hindi na siya anti-CC. So at some point, yung Tig talaga magiging sakit
sa ulo ni Hades heading forward into this matchup. Quite a similar story dun sa naging alpha matchup niya kanina when he went up against different heroes that really go well against his heroes. So magiging malaking task to para kay Hades kung papaano niya malalagpasan yung ganong klase ng scenario. But the Valentina and the Eve are the bans para sa Falcon Esports, pero doon naman sa kabila yung Suyu, hindi talaga nila pinapakawalan para kay Dax. They wanna make sure na pipili siya ng iba para sa Falcon Esports. Kaso pinakita na nila nung game 1 na parang sige lang, okay lang, tanggalin niyo yung mga hero ni Dax. Nakapag-ready kami, nag-bound kami, hindi kami mauubusan. Nandyan na yung Roger. Tinanggal yung Hayabusa, pero again, nandyan pa rin naman yung Roger ulit ni Dax. Meron pang Alpha, and also meron pang Fredrin. Dami pang possible options dito. I mean, you know, if you are Dax and Falcon Esports, the idea for you is probably to have a better matchup against Joy. That's the first option. Or to go for something else dito. But that is gonna be the CC. Another hero na nilabas na naman ni Royal Milk. Ilan yung comfort hero si Royal Milk? Dalawa. First game, Phobius nakuha na. Second game, ito yung best hero niya honestly. In my opinion, this is Royal Milk's best hero. Nakita natin ito nung MC. A lot of teams were respecting the heck out of the CC pick wala dito kay Royal Milk. And now, up against Nip Flash in the possible last match of the series, kailangan nilang hanapan na sagot to for Nip Flash if they want to extend it to game number 3. Nandiyan pa naman yung mga tulad nila Arlot. Pwede nilang gawing roam yung Cho. Maybe they could just pick up the Arlot and then find a mage that can burst the CC down. Something like a Vexana, Aurora. And they pick up Vexana for Nip Flash. Arlot. I wouldn't recommend Bene here for Diablo, but you might just go for it. When I give the word. Nakalit. Oo nga pala. That's a losing matchup though. Yeah, I mean, they're probably just at this point, like, looking for a possible setup here, if you would say. Now, thoughts on the final pick dito para sa side ng Falcon Esports? Roger Alpha or Fredrin? Unless may bagong ipapakita rito si Dax. Walang Hayabusa. Can't just go Ling here. Parang mas maganda kasi medyo fighter-esque na jungler. Sabay tamos jungle, no? We'll never know. Kasi parang sa dami na surprises na ipinakita sa atin ng Falcon Esports, ni-revive nilang muli ang pag-usbong ng Roger dito sa ating M6 World Championship. It could definitely be a possibility, but the Fredrin is gonna be the final choice para sa Falcon Esports to hopefully sweep things once and for all para sa kanilang kupunan. Falcon already leading by 1. Can they take it away? Casters, pasok. Maraming salamat sa ating mga panel at muli kami pa rin ang inyong mga kasama, Burrito at Tina, para sa ating game number 2. Kakaiba na naman ang ipinamalas dito ng Falcon Esports. Naglabas ng Tigril at ng Luyi, habang sa kabilang panig naman, Comfort Pick Joy ang kanilang ihaharap. Gusto ko naman kung Comfort Picks ay nailabas ang isa. Dalawa na nga lang sabi ni Midnight na nakikita natin pwedeng maging comfort talaga or talagang pinaka nakilala, naging tanyag si Royal Milk. Una na nga nailabas na game 1. Impovious. Pangalawa, itong CC na ito. Nako. Ngayong game 2, parang pang sure bola na yata itong lineup nila eh. Nako, parang kailangan talaga i-sure ball na dito ng Falcon Esports kasi nga naman ang nilalaban nila dito ay yung upper bracket slot pa rin ang makahakbang doon sa next round. Ladies and gentlemen, game number 2 between Falcon Esports and NIP Flash. May maagang salubungan kagad dun sa may bandang gitna. Pero ito interesting Joy and the Fredrin, medyo bihira lang natin nakita yung matchup. Lately nakita natin to on 2BBK na somehow na ma-maximize sila with Mobazane. Pero kasi ngayon sa knockout stage, different scenario on the best of 3 series. Magiging matchup nila dito is more on yung pang-hold din na meron dito Falcon Esports at hindi na tayo masyadong magda-doubt doon kasi ang ganda rin naman na ginawa nila sa game 1. Although in technicalities, grabe din yung pwedeng ma-accomplish dito ng NIP Flash if ever they get the early phases of the game na kung saan doon ay medyo nalagay sila on a bad position. Pero speaking of which, on the position sa mid lane ay maaga at maganda yung poking prowess dito ng NIP Flash, ha? Maganda na na-point out mo yan. Kasi nga naman, yun yung kakayahan talaga ng Vexana na napakahirap labanan. Imagine mo, ang bilis mag-clear wave, ang bilis umikot. Meron din siyang CC
'di ba, with that yung pangalan yung kamay. Yung Curse Blast. Hindi. Yung Deadly Grass. Deadly Grass. Oo. Yung Deadly Grass, May 'di ba? sarili siyang entourage yung isang Vexana. At kung kailangan niya na escort mamaya, ando ng Eternal Guard. And that's the beauty na pagdating nga dito sa mid lane na hindi agad mapunish si Curtizy. And giving him a Vexana is actually one of the ways to go para nga maiwasan yon. Pero para sa Falcon Esports, gustuhin man ng NIP Flash mamayang clash o hindi, ay afford nila na mag-set ng lugar, mag-set kung kailan kasi meron nga silang Louis on the hands of PX7. At ngayon, sakto na nga lang din pag-respawn ng unang pagong sa may bandang babayan near the XP lane na kung saan nakikita na rin natin na maaga silang tumatao. Okay, JPL, nakatambay na nga rin doon. Naantay lang niya si Curtizy. Dahil level 4 na nga ito, meron na siyang Eternal Guard. Pero nasa lubong kagad ito si Diablo. Pinagtutulong-tulungan. Flicker! Okay Ay na-burn kagad. So magandang info ito para sa Falcon Esports na simulan kagad yung unang pagong. At nandito na nga lang din tayo on the way the Dax holds onto the turtle. Ando ng konting oops! Grabe naman yung diversion play. Kaya lang, at sakto din yung pag-cancel doon ni Curtizy. Habang doon na yung mga electrifying beats. First blood kagad para kay Hades. Hinahabol pa si PX7 doon sa may bandaliko. Nababanay ng boy ni Kid X. At dalawa kagad na mapapatumba ng NIP Flash. Nakabawi din ng isa. Royal Milk. Wala lang jungler. Royal Milk ay nandito pa rin. Pero sabi niya, kailangan ko nang umatras dahil masyadong marami ang NIP. At sa dinami-dami ng mga pangyayari, nakaligtas pa rin doon si Royal Milk. Oh! Not for long though! Mahirap talaga magsalita ng tapos dahil si Curtizy pa lang tatapos kay Royal Milk. Sinumpay, kinurse blast bigla. Ang sakit nung combo na yon. Grabe. Somehow, expect talaga natin for Vexana, pero for Royal Milk, akala niya kaya niya nang i-maniobra doon sa may bandang baba. Pero here, early punish onto Benny. Buhay pa. Buhay pa naman. Buhay pa. Si PX7 ay nandito din. Nandun yung kanya mga dispersion and rotation, that duality. Pero mayroon diversion play na gagawin ata itong dalawang mag-combo Kid X at si PX7, parehas may X to. Pero inaabangan nila si Banix. Pero walang idea si Banix ha. yung may X din, yung inaabangan nila. Banix, Kid X at si PX7 dito sa may bandang taas. At may isa pang X dito, si Dax, aabante na rin. Na hinigop na with that implosion habang ginamit na rin yung retribution. Pero si PX7 na makakakuha ng kill na yon. Pero maganda naman dito ay nabigyan na kagad nila si Banix. So makakahinga ng saglitan itong si Benny. Tsaka na nakita natin kung paano tinatry i-relieve ng Falcon Esports sa early advantage na kuna NIP Flash by eliminating the gold laner this early. Nakikita natin yung reaction nila, tinutweak things around nila dito sa mapa. At ito yung sinasabi natin kanina na magaling sila mag-improvise ng plano muli. Kung hindi nasunod yung step 1 sa buong pointers to review nila, okay lang. Skip tayo sa step 1, agad-agad sila doon sa step 3. Pero ngayon, 3 members... hindi. 2-on-2 pala dito for Falcon and NIP Flash sa may bandang gitna or baba. At sa may bandang gitna naman ang abang nila PX7. Pati na rin ang magandang positioning nila Kid X ha. Hindi siya gumagalaw. Ang ganda ng ginagawa at role ng position 4 and position 5 dito. Talagang hindi sila nagpapakita muna dahil malaki yung impact kapag nakikita mo palagi yung mid lane or yung roam no? Kasi for me para sa isang Cho, alam mo naman kagad yung gagawin niya. Kailangan na maghanap ng tao. Tsaka pag nakita mo yung Cho, lagi may kasama yan. Tsaka na-abuse kasi nila if ever na malayo yung roam. Pero grabe naman si Royal Myth. Yun yung masahing hindi mo gusto. Minasahe that Burmese massage. Pero didisipa din mula sa NIP Flash. Kaya lang hindi sapat yung damage nila. Nandun na naman yung continuous CC mula kay Dax. And Dax will secure that kill. Habang si Royal Mig nandito na. Wala na siyang pang Burmese massage dito. Si Diablo. At tamang clear lang ang sakit to dispersion and rotation. Ladies and gentlemen, Dax pa rin makakakuha ng pagong. Habang explosion naman ay sasagot dito ng Falcon Esports. Wala na kagad si Hades. Ang bilis ng bawi ng Falcon. Akala mo lang na parang hindi sila sobrang naghahabol. Pero yung ganong klase ng mga pag-flicker implosion play para kay Kidex, means a whole lot na nga lang din. Dahil because of that single clashes, multiple clashes na nga lang din kasi paisa-isa yung pitas sila. Sa kabawi na naman sila and unti-unti na naman nakaka-establish ng lead. And ngayon, leading the pack na nga lang din ay si Dax dito sa pinakalikod, preventing members of NIP Flash from totally, sabi natin, maximizing tower hug sana sa may bandang taas. At abang lahat ng yan ay nangyayari, syempre sa may bandang baba, ang hindi pa rin magkakapatayan muna na Royal Milk at Diablo. Ganito naman talaga magiging laro dito ni Diablo. Hindi niya kasi kayang sabayan ng 1v1 yan. Hindi talaga? Ang goal lang niya dito, i-clear ko na mabilis yung wave ko, tapos sasama na kagad ako sa team
fight. And habang nangyayari yun at pinag-uusapan natin, ay nakabasag na rin ng Torres sa itaas itong si Benny. Ngayon, 6-minute mark, hawak ang ng Falcon ng 1.3k na gold. And gusto ko yung ginagawa ni Kid X. Lagi kasi siyang dumidikit kay JPL. So walang window, walang way si JPL na makasetup ng maganda eh. Tsaka nape-prevent na sa spoiler alert agad. Sa pelikula, yun yung hindi mo gusto sana na mangyari. Pero katulad kanina, meron din ng mga sequel. Pero yung sequel ngayon, ay kanino nga ba mapupunta? Diversion play, may conceal play pa. Hala. Wala silang abutan, pero sila yata yung abutan doon nila JPL na merong nararamdamang kakaiba dito. Okay, nakul kagad eh. Parang naramdaman dito ni Hades na parang ang daming tao dito sa may bandang iba. So sabi nila, Banix, akit ka sa taas, kunin mo yung Torre dyan. At kami na ang bahala para mag-burn muna ng maraming oras dito para sa Falcon Esports. Huling pagong ng laban ay mabubuhay na rin na few. Pero may 1v1 na naman nagaganap. Sabi ni Dax, sali ako! Walang 1v1! 2v1 to! Pinag-normalize sama ni Benny. Oh, naiwasan yung Raging Sandstorm, ladies and gentlemen. Grabe! Hindi siya napawing pumikit eh! Pumikit! I close my eyes! Pero sa ngayon, hindi natin i-close ang eyes natin. Na real makukuha yata ng Falcon Esports ang pangatlong pagong sa laban na ito, falling on the hands of Dax. At ito na naman yung mabilisang diversion play. Liko kay Banix! Grabe, wala ka talaga matataguan kung ikaw si Banix. At tinanggap na rin niya ang kanyang kapalaran na mamamatay siya dun sa laban na yon. Again, napakaganda ng mga diversion play ni PX7. Tsaka ang dami nangyayari sa mapa at lahat ng yan ay pumapabor din para sa Falcon Esports. Habang busy sila doon sa diversion play and attempt and sabi na assassination doon kay Vanix, ay si Royal Milk sa may bandang baba ay nag-e-enjoy din naman sa sarili niyang mundo. Nakaka-clear ng Torre at bukod pa doon ay unti-unti na naman lumulobo yung lead for Falcon Esports. Yung pagsugod nila ay laging nagkakaroon ng magandang bunga at yung bunga na yun ay unti-unti na nga nila napapausbong. At sa pag-usbong na rin ng ating mga items, mapapansin talaga natin yung medyo hefty na difference ng gold to gold natin, Vanix versus Benny. Ang laki, no? War Axe na rin itong si Benny. So masasabi mo na makatet, mahapdi na talaga yan. JPL, kailangan mag-shun po pa atras. And ganda pa rin ang hawak dito ng Falcon Esports doon sa yung pag-control nila sa mapa. Grabe naman. Sinasabi mo pa lang yung control. Hindi mo pa nga nabibitaw yung pinakahuling syllable. Ginagawa na nila. Iniisip pa lang natin, ginagawa na ng Falcon Esports yung kanilang plano. Pero sa ngayon ay mukhang wala muna. Ayan yung sobrang nakaka-bad beats kay JPL. Nahihirapan talagang ni NIP Flash dito na makahanap ng pick-off eh. Kasi lagi nasa likod si Benny, sobrang iwas na iwas. Si Dax nandun din. Kapag nahuli niya kasi si Dax dito, aabutan siya ng mga continuous CC dito mula sa kanya, no? Kahit humarap kasi si JPL, remember, meron po silang Benny Granger. Pag humarap ka dyan, gustong-gusto niya kasi linear nga. Isang diretso lang. Ang pagbaril niya dito at diretso lang din. Ang pagbasag ng Torres sa may bandang baba. Konting pinagkali kay Lavanix, tapos emote lang, tapos balik ulit siya sa trabaho niya. Trabaho lang eh. Tsaka ang gusto ko dito kay Kidex, lagi na siyang nagpapakita. Kung kanina, puro tago ang ginagawa niya. Ngayon, lagi na siyang nakaharap. And alam ng NIP na kapag nandun yung Tigril, hindi pwedeng mag-isa lang yan. Lagi may kasama yan kasi i-implosion siya mag-isa, di ba? And wala magiging follow-up yun. Alam nila na susulitin eh. And nag-gets din nila na sometimes kapag ganyan na harapan na pumupronta talaga si Kid X, mas kailangan mo nila more on the defensive route muna ang kanilang tatahakin. Pero paano ka naman dedepensa kung ikaw na mismo yung nilalapitan si Royal Mix sa likod? Naku, minasahin na, pinaramdam na naman ang Burmese massage mula dito kay Royal Mix. Si JPL ang magiging sa target. Ngayon kalahati yung buhay. Unang lord ng laban na ito habang nakuha na nga ng tuluyan ng Falcon Esports yung unang lord ng laban. Sa hinaba-haba, nakuha na yung Lord. Nagkabasagan na ng Tori, mga minion. Si Royal Mick, tinitingnan ko, hindi niya tinantanan si JPL. At talagang ang mission niya lang ay hindi makasipa, walang ma-isolate sa kanila. Instead, sila yung mang-isolate dito sa inaasahan natin sana na magiging hidden to victory ng NIP Flash si JPL. At ngayon, sa pagkuha ng Lord ng Falcon Esports, by the way, unang Lord pa lang to, Burrito, sa mga nanonood sa atin. Pero tingnan nyo naman yung nai-inflict agad
na aggression, yung na-insert na dominance ng Falcon Esports dito sa NIP Flash. Ganyan na ganyan din yung game number 1 eh. Pero kaibahan dito, napakaraming CC, napakaraming crowd control ng Falcon Esports. Pero ito naman yung crowd control na sinasabi ko, implosion plus the flicker. Ngayon na wala na kagad itong si Diablo. Wala rin naman sila mga minions sa may bandang itaas. Pero dito pa ang gitna, sasabog lang yung aura na yon. And tagumpay pa rin ang pagdepensa ng NIP Flash. Pero meron pa silang wave sa may itaas na pwede nilang ituloy ito. Yung akala mo makakahinga ka na, pero hindi pa pala. Dito na nga lang din papasok, may masisipa na si JPL. Okay, si Kidex ang nasipa pero natunaw kagad si Hades. Minasaheng literal ni Royal Milk at tumatama pa rin yung mga Death Sonata. Napaka-update, napakakate. Sabay diversion. Wow. Ganon lang yun, Falcon. Grabe naman yung smooth moves dito ng Falcon Esports. Ramdam na ramdam natin yung intense energy nila. Ganito yata pag nakapag-Hello Panda rin. At hindi lang sa RG, pati pala sa M6. Bukod pa doon, syempre, discuss din natin kung paano nga ba nila somehow na layer na maaga, na sponge up yung binabat sa kanila na NIP Flash. Ang ganda kasi actually nung ginawa doon ni Kid X, di ba? Yung buong akala mo, baka mamatay ka siya. Masyado kang malalim. But instead, nagtiwala na nga lang din siya sa nade-deliver dito nila Royal Milk na damage and as well as yung maganda na mga placement ng mga bala dito ni Benny. Bawat putok laging merong natatamaan. Oo. At nakakatunaw pa yun, ha? Ang mahirap pa dyan, ang bilis din ng cooldown yan eh. Again, hindi na po about cooldown Hindi na. pala yan. About sa energy na Yeah. dala-dala nung kanyang Death Sonata at saka nung mga, ano niya, ano ba yun? Yung mga... Basta yung Rodo, hindi. Rodo yung second drop Dash si yung Death Rodo. Sonata. Oo, Yan, yun. magkakatunog kasi. Tsaka tingnan nyo guys, yung parang gauge sa baba ng HP niya. Mm-mm. Doon na makikita eh. Yan, gauge, wow. At na makikita natin later on kung paano nga ba to na somehow na ma-maximize. Hindi naman to more on abuse, pero ganun kasi talaga gamitin ngayon yung isang Granger eh. Oo. At bukod pa doon kasi guys, minsan pinang-opening pa nila yun. Yung pinaka-ultimate ng Granger, di ba? Oo. At aside from that is, of course, yung unsung na hindi natin masyado napapansin is ang sakit na po ng damage dito ng mga dispersion plays ni PX7 actually, yung mga vacuum na yon. Eh, tingnan nyo po yung mga ranges ng mga heroes for NAP Flash. Karamihan ay more on dive, kalimitan niya more on melee. At sa pag-apak, paglapit pa lang nila, ang dami na agad nakalatag doon eh, yung mga yin and yang na magagaling kila PX7. Oo nga no, ang ganda nung na-point out mo no. Kasi itong si Vanix, masasabi ko, mid-range lang yan eh. Hindi siya ganun kalayo, di ba? Hindi. Siguro kailangan mo gamitan ng, ng Malefic Gun. Pero kasi marami kang kailangan importanteng unahin na item na bukod doon sa Malefic Gun. And itong si Courtesy kasi hindi naman din ganun. Sabihin natin niya, yung mas masakit yung damage niya. Oo. Pero kailangan mo kasi yung range eh. Tsaka nakakaya siyang likuran. Katulad kanina, deliver si Royal Meg sa likod na baka gano'n na naman yung gagawin. Doon na naman. Ito na naman yung exact position. Naku, si Courtesy ata magiging buti na. Nagamit kagad yung Vengeance pero may kakaibang bakbakan doon sa may bandang gitna. And kontrolado ng Falcon Esports yung River. Dalawa kagad dapat tumama, magiging tatlo pa. Tumahabol! Royal Milk ay mamamatay din. Pero Ayun ito na na. yung bawi ng Falcon Ayun Esports. na. Mag-isa na lang si Courtesy. At the wipeout para sa Falcon. Grabe! At ngayon, sa isang iglap, inulit nila. Sige, mauna ka dyan, Royal Milk. Nasakripisyo man ng iba. Pero dalawa para sa buong wipeout ng NFA Flash ang kukunin nila. Oh no, at ang kupunan na unang aakbang para sa ating next round. Walang iba, kundi ang Falcon Esports. Wow! That's a sweep para sa unang laban, unang araw ng ating knockouts burrito and Falcon Esports. Still, na pinakita nila na ganito na ang klase ng paghanda nila, nag-reflect pati na rin doon sa execution nila inside the game, securing a 2-0 laban sa NIP Flash. Medyo ina-absorb pa ng NIP Flash yung nangyari nga game on number 1 and game on number 2. Even si Hades hindi rin siya makapaniwala dun sa nangyari, but still kailangan nilang mag-move on. Pupunta sila sa lower bracket at ito yung mahirap na parte. Paunti na ng paunti yung buhay nila dito at tournament life na ang kanilang ilalaban. Okay lang, hinga muna ng malalim. Wala pa pong laglagan today. Kaya ulitin lang natin. At nakita na rin natin ang ilan pa sa mga heroes na nagbabalik muli dito sa M6 World Stage. Yeah, and syempre para himayin lahat ng mga bagay na yan, tutulungan tayo ng ating panel. Panel, kayo naman. And winner first series, natapos yon via a sweep. Falcon Esports getting a 2-0 victory
kontra sa NIP Flash. Another champion has been brought down by the dark horses of M6. I'm saying it. A lot of people are saying Team Spirit is the dark horse. A lot of people are saying Falcon Esports is the dark horse. But as of the moment, parang mas Falcon Esports yan sa setting ito. Iba yung kamandag ng kamandag ng Burme. Kaya nga binabagit ni Leo yung the Burmese Python. And kita naman natin sa laro ng Falcon Esports, no, yung sinasabi natin strive talaga yung creative creative approach, yung solid foundation, solid understanding of just how the game and the meta works, and it was reflected draft pa lang, first 3 picks pa lang kitang-kita mo na yung ideology behind the composition ng binubuo nila, it just works. And yun yung medyo na-missed out ng Flash dito. I would say for 2 games, they sort of messed up the draft. Game number 1, they picked the Alpha into the Hylos. Game number 2, they picked the Khalid into a CC na may Louis. And nangyari is talagang hindi nila nagamit yung kanilang mga heroes. That's in the combination of Falcon Esports in terms of the very first 3 heroes na nakita natin mula sa kanila kanina. You've mentioned this a while ago already na yung combination nung Tig, nung Louis, and then we're talking about the Granger. Those are 3 prime heroes na kadalasan mahirap talagang ibigay. But I felt like the CC was a really huge contributing factor sa kung paano ba nanalo dito ang Falcon Esports. So at least they are now assured of a top 6 finish dito mismo sa ating M6 World Championship. At makakasama natin sila ngayon together with their host. Has just sent the Singaporean All-Stars team down to the lower bracket with a clean sweep. Right now, I am with Coach Nyo Chao and Dax. First of all, how are you guys? Thank you. I'm fine. You're fine? Just now, he was like, happy. Are you happy? I'm so happy. You're so happy. Were you nervous? You're nervous? Were you nervous just now in the game? ဒီနေ့အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားနေလားတဲ့ Yes. You were nervous. Did you expect 2-0? Or you thought it was a 2-1? Fine. Did he expected it to be a 2-0 or was he thinking it was a 2-1? 2C နဲ့နိုင်မယ်လို့ထင်ခဲ့ရလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်2-1လို့ထင်တာလားတဲ့ 2Z. 2-0. That one I understood. He was expecting a 2-0. Okay. Now, Coach Nyo Chao, just now, everybody was shocked that you guys picked Roger. Can you share why you guys picked Roger? Yeah, and Roger Pet, we already trained maybe 100 match in screen. 100 matches? Yeah, Roger versus FR. Okay, but why? Because Roger is the old meta, right? This meta, we haven't seen a Roger jungle. So why did you guys think it will work? Yeah, I think if they were assassin or assassin, we need to play one hero, yeah, right? That's why we train outright hero Roger. Oh, so does that apply to Fredrin as well? You guys like to pick non-assassin junglers? Yes. Yes. Okay, Dax, since you're the one playing in the jungle, do you like assassin or not assassin? I like assassin. You like assassin. Why do you like assassin? It's okay, there's a translator. Why do you like assassin, Dax? Mechanic, fast speed, fast hand. because I want to joyful when I play assassin Oh, he feels happy when he plays assassin. You know what? I agree. Unfortunately, I can't play assassin. Now, Dax, let me ask you, is there an assassin you want to play in M6? MC မှာ play ခြင်းတဲ့ assassin ဟိုရှိလား hero funny. Fanny! Are we going to see Fanny soon? sorry come again Are we going to see Fanny soon? Fanny ကိုမကြခင်တွေ့ရဖို့ရှိလားတဲ့ If they don't ban if Fanny, they don't ban, we will I will pick pick funny. I love it. The chemistry of the coach and the player, both of them said it at the same time. Okay, now Dax, just now, I mentioned to you that before you said you wanted to surpass whatever Burmese Goals has done, which was in M2, right? You guys are slowly getting closer to the grand finals, actually. How are you feeling with that? ဘာပြောမလဲဟိုBurmese goal surpass လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အရင်တော့ Dax ကပြောခဲ့ဘူးတဲ့အဲသူတို့ကအရင်တော့ M2 တုန်းကဒီပါခဲ့တဲ့ team ဆိုတော့အခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီ legacy ကို
လုံနိုင်ဖို့အတွက်ကိုနီးကပ်လာပြီအဲ့အတွက်ကိုဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်တာလဲခံစားရလဲပေါ့ ပြင်ဆင်တာပါတယ်အများကြီးပြင်ဆင်တာပါတယ် training တွေကို screen တွေကိုမနာတမ်းနားရမရှိပဲနဲ့အများ focus ပြီးတော့ train ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားနေ I have prepared a lot and during the screening stage I have trained non-stop not even one day close and so we are going to be trying the best. Dax has mentioned previously that he does want to surpass however far Burmese Goals has achieved in the M2, and as we can see, this kid right here has been training non-stop, not even a day off. Thank you very much to Dax and to Coach Nyo Chow. Congratulations on proceeding to the knockout stages. And with that, let us throw it back to the panel to break down what happened in this clean sweep up against NIP Flash. Falcon Esports once again getting a clean sweep kontra sa NIP Flash. There were a lot of people that was probably surprised with what has happened dito sa seryeng ito. But for Falcon Esports and Myanmar, they weren't surprised. They knew that they can get 2-0 dito mismo sa seryeng ito. At nag-miss 2 lang. Alam mo yun, chemistry din. Hindi lang sa mga players to player but also player to coach. Kasi sinabi nila na yung Fanny ang gusto nilang ilabas sa laro. And unfortunately, I hate to be the bearer of bad news, pero mukhang hindi mo na makikita yan dito sa M6. Pero maban na yan kasi in-announce yun eh. Dalawa pa kayo nagsalita. Sabay pa kayo. So yung mga teams yun, funny pala. Funny pala. Okay, Sige. good. Good detail. Good scouting. Good scouting report. Pero ang cute niya ang cute ni Dax sumagot. Pero alam mo sa totoo lang, sa pagsagot lang siya cute eh. Kasi pagdating sa game, medyo demonyo eh. Hindi pinaglaro demonic si force Dax, men, demonic. Predrin, pero naka-demonic force eh. And ito yung sinasabi natin kanina, no, yung solid foundation ng draft ng Falcon Esports. Just with the first 3 picks alone, yung Tig, yung Louie, yung Granger, automatically or already outpacing yung first 3 picks ng NIP Flash when they picked up the Joy, the Cho, and the Moskov. Alam mo nang lamang yung Granger sa lane-to-lane matchup, lamang siya pagdating sa rotation. You add the Tigreal to answer the Joy, and then pagdating ng 4th and 5th pick, you just add more layers to the problems na already na hindi kaya sagutin ng NIP Flash. The Fredrin was just a layer of crowd control para kapag kumagat dito yung diversion play nila, nandyan yung implosion, nandyan yung countless amounts of crowd control mula kay Fredrin. And syempre, kung hindi pa sapat yung CC, i-pick mo yung CC. Diba? No pun intended. Pero dahil nga nandun yung delivery system and also yung backline access na ginagawa nila dito onto NIP Flash, yung kapag nakita ni PX7 na parang, uy, pwede tayo dito, pwede tayo mag-diversion dito. Ang nakaka-battle kasi doon for NIP Flash, kahit labanan mo yung CC na nasa likuran mag-isa, naka-vengeance, and she's also out-sustaining those damage output. Sa last part nung, actually sa last team fight, nung nakita ni Vanex yung CC, muntik niya mapatay si Royal Milk, pero it bought enough time for the frontliners to just deal with the the remaining heroes of NIP Flash kasi nahiwalay na yung attention eh. Yung attention dito ni Curtizy, yung attention ni Diablo, yung attention ni Vanex nandito lang kay CC. Yung Fredrin, yung Louie, yung Granger, ginawang food trip yung Cho. Yung dalawa. Ginawang food trip yung Joy. Oo. And ang problema kasi doon, even if bumabot kayo ng late game, it's still gonna be the same story. The Moskov will have to deal with the CC at some point. And yung Vengeance nagiging problema kasi nandun yung sustain, nandun yung raw tankiness, and also the fact that she also deals damage. Yeah, tsaka yung flexibility din kasi. Parang I felt like na-open lalo para sa Falcon Esports in terms of the draft because they were really sold on that idea for the first 3 picks that they've had. Nabigyan nila ng mas lalong opening si Royal Milk to pick a hero that he likes kahit na yung NIP Flash ay nag-ban out dito ng parehas na Phobius tsaka ng Hilda. It just gives him so much liberty considering na na-open din kasi yung napakaraming mga heroes niya even though there were already ones na talagang natanggal. In addition, I feel like there is also a thing dito na first pick Joy. There's a reason why it doesn't really get picked up so much. Kindly elaborate on that. I mean, as much as NIP Flash would like to take away from a hero from Dax, we've seen from game number 1 na hindi nagmamatter kung anong gamit ni Dax dito. They will be able to perform. Tulad nga sinabi ni
Coach Yo Chow kanina, they've been practicing. And sure ako na hindi lang yung Roger yung practice sila dito. Yung Fred rin, nakikita na natin to even before M6 started, like weeks before the wildcards even started, naglalaro na ng Fred rin. Si Dax, actually talagang minimain niya yan, even before nung utility jungle pa siya. So it was just, I would say, a cheeky attempt mula rin sa Nip Flash na hindi nag-work out. And we have to give props dito sa MVP ng ating game. Again, Benny was literally untouched on that game. 408 kanyang KDA. And it was allowed because of the fact na yung laro ng FCON Esports dito, yung kanilang composition, they play in a certain way. And si Benny dito talagang minaximize niya lahat ng opening, lahat ng potential pickups na pwede nila makuha with the diversion from Louie and the Tigreal. Lagi siyang kasama. And also just the sheer farming speed ni Benny kasi doon manggagaling yung conversion eh. Kung gaano kaganda yung momentum na makukuha mo from early to mid game, it's all dictated by how you move with the gold lane, how he rotates, how he joins the team fight, how he joins the fight. Wow. M2 reference. Ang dami. So talagang alam mo parang sobrang solid ng chemistry ng FCON Esports. Enable nila yung isa't isa. I agree. At this point in time, mas lalo nating nakita yun in terms of, number one, pertaining to the draft. Kasi minsan nakikita mo yung Granger, nasa second phase na talaga siya pinipick. Pero ngayon, parang it's starting to give a lot more confidence to Benny and the rest of the squad to just make sure na makakapag-dish out siya ng enough damage. And going back to your statement a while ago, hindi talaga takot itong si Royal Milk at si Kid X na mamatay. They're very much willing. This is that final team fight, right? Where it was Royal Milk na nagki-cater doon sa dalawang damage dealers na nandun malapit sa may purple buff. I'm talking about Kurt TZ and Vanix. Meanwhile, yung 2 or 3 members ng NIP Flash ay kumukontra doon sa 4 na members ng FCON Esports, and that gave them so much room para makapag-deal ng damage, and the strength in numbers already kung kaya ganun ang nangyari. What turned out to be a basic Lord take na sana para sa FCON Esports ay mas napaganda pa nila just because of the initiation that NIP Flash wanted to go for. And with that being said, it is already going to be FCON Esports moving on to the next stage of the upper bracket. Pero hindi pa naman ito ang pagtatapos para sa NIP Flash. The Singaporean champions will have to find their way in the lower bracket. That is going to be a lot of battles. Pero kayo din, mismo, nandyan sa inyo